Morning prayer today. I was preaching briefly about Matthew chapter 22, verses 1 to 14. It's another comparison of Jesus of the kingdom of God. And so this one is about the king who is sending his servants to summon people for the wedding banquet of his son, and people do not come. And he's furious about this, and he destroys the first guests and sends servants to find other guests on the roads. They find people good and bad, and he's satisfied with that. But he's visiting the banquet. He sees the king sees that one of the guests is not dressed up. So he's furious again, and he, having sent away in the wilderness. So, interesting one. Again, Christ, as usual, is using pictures, imagery that were familiar to people at this time, because this story into two parts of the king inviting for the wedding banquet was actually something from the tradition, the rabbinic tradition. The rabbis were used to this kind of description and stories. So again, he's quite connected to the people, to the audience he's talking to, and people understand immediately, grasp immediately what he's talking about. So to make a comparison today of what it could be for us is just as if we had received a card, an invitation from Buckingham Palace for a meal with the Queen, because the government said to the Queen, we should invite this person because he or she is valuable for our country. So we are invited to the banquet, but the day we receive the card, we say, oh, no, this is the day I received my new television, so I can't go there. Or if you still go to this invitation and you're not dressed properly, you're dressed as every day or in the kind of vestment you will use to go gardening, then it will be inappropriate. So this gives us a picture of what it could be. But what does it mean for us today? So what I did about to explain this invitation, I took the 39 articles and read one of them to the parishioners, which is Article 17, which is about predestination. Because at the time the 39 articles were written, it was under a strong influence of Protestantism, and especially Calvinism. And Calvin was really about predestination. So I explained what was predestination for Calvinist tradition, Lutheran tradition, Erasmus tradition, and some modern theologian tradition. But all this to say that we are invited to the banquet. Through the cross, once for all, we are saved and invited to this wedding banquet. The question is, what is our reaction to this invitation? We are the elected one, not others. We are elected. If we don't go, if we don't show we won't go, if we don't dress up for this heavenly banquet, then people will go ahead of us. So what is responding to this invitation? What is dressing up for this invitation? Is actually showing that we are true guests and doing the will of the master, doing the will of this king that is inviting us, doing the will of God, which is exactly doing what Jesus was doing. So
giving alms to the poor, giving sight to the blind, healing the wounded, bringing good news, these kind of things. If we don't do that, although we are elected for salvation, some people will go ahead of us. And I took the example of, imagine a nurse who never heard about Christ, who is having an easy life, enjoying every pleasures of life, drinking, partying, dating. But if this nurse is actually healing people and taking care of the patient with all her or his love, then this person will be ahead of us. So now this question is for us, what do we do with this invitation? Do we respond to it by our example of life? So let's dress up. Amen. Donc, ce matin, il y avait les laudes, je présidais les laudes, et donc j'ai donné une petite homélie sur Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Donc c'est l'histoire que raconte Jésus, une des autres comparaisons qu'il fait du royaume de Dieu. Et il dit le royaume de Dieu est comparable donc à ce roi qui invite pour le banquet de mariage de son fils. Il invite certaines personnes et envoie ses serviteurs pour dire aux personnes, bon bah ça y est, le banquet est prêt, venez. Ces personnes ne vont pas à ce banquet, finalement n'y vont pas. Ce roi est furieux et envoie ses armées pour détruire ces personnes. Et il demande à ses serviteurs, à ce moment-là, d'inviter d'autres personnes qu'il trouve sur tous les chemins. Et donc là, il est assez satisfait d'avoir le banquet qui est rempli. Mais il remarque qu'il y a une personne qui n'a pas mis les vêtements pour un banquet de mariage. Et donc, il demande à ses serviteurs de se débarrasser de cette personne. Et cette parabole finit par beaucoup sont élus, mais peu, au final, sont sauvés. Donc, Jésus, pour donner un peu de contexte, Jésus, encore une fois, utilise des images qui sont familières aux gens qui sont en train de l'écouter, qui sont en face de lui. Parce que cette histoire, en deux parties, existe déjà en fait dans la tradition rabbinique. Les rabbins aimaient raconter des histoires pour pouvoir après les commenter au regard des Écritures. Et donc ça existait déjà. Donc si on veut avoir une comparaison de qu'est-ce que ça serait pour nous aujourd'hui, c'est comme si on recevait un Bristol de la part de l'Élysée, disant que vous êtes invité à un repas en présence du président de la République, parce que le gouvernement a dit il faut remercier cette personne qui a fait des choses bien pour la nation. Vous recevez ce carton et vous dites « Ah non, c'est le jour où je reçois mon nouveau téléviseur, j'ai envie de l'essayer, donc j'y vais pas ». Ou alors, si vous allez quand même à cette invitation et que vous y allez avec vos habits que vous prenez pour aller dans le jardin. Bon, ça n'a pas de sens. Bon, on voit l'image, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Donc, pour expliquer cela, j'ai pris un des articles, des 39 articles de l'Église d'Angleterre, qui est l'équivalent du catéchisme catholique, en fait. 39 articles qui ont été écrits à une époque, au début de l'anglicanisme, quand c'était sous forte influence protestante. Et il y a l'article 17 qui est au sujet de la prédestination. Donc j'ai expliqué ce que c'était que la prédestination, j'ai parlé de la prédestination suivant la tradition calviniste, luthérienne, suivant Erasme et suivant certains théologiens modernes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Cette invitation que nous avons, le roi choisit certaines personnes pour être invitées au banquet.
Cette invitation vient de la croix. Par le sacrifice de la croix, nous sommes tous sauvés une bonne fois pour toutes. Nous sommes tous invités au repas céleste des noces. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on répond à cette invitation? Est-ce que l'on s'habille pour la circonstance? Et qu'est-ce que ça veut dire que s'habiller pour la circonstance et de répondre à cette invitation? C'est en fait de faire la volonté du Christ. De se mettre à suivre sa vie et faire comme lui, donner de l'argent aux pauvres, guérir les malades, donner la vue aux aveugles, pardonner, etc. Si on ne le fait pas, alors que nous sommes élus, d'autres personnes passeront avant nous. Et je prenais l'exemple de l'infirmier ou de l'infirmière qui aurait une vie dissolue et se prend tous les plaisirs, mais parce que cette personne fait vraiment son métier avec amour et s'occupe de ses patients, cette personne-là ira avant nous au banquet céleste, sera sauvée avant nous. Donc la question c'est, quelle est notre réponse à cette invitation? Donc il est temps de s'habiller de circonstance. Amen.